of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism. Mr. Speaker, good afternoon. Ke tla leka go araba ka Setswana motlotlegi ke lebogela potso. Ra lephata la itse ka terata e kganelang mo tsamao wa diphologolo ka go khutse game reserve mo kgaolong ya gago Honorable Luwe ka fo e senyegileng ka teng e sengwa ke ditlou tse di tlhagellang mo go yone ka e sa bankangwa sentle mo lebakenyaneng gore e be le gore di a go tsenya mo masimo di tsena mo magaeng di senyetsa batho. Ke yone terata e leng gore boleele jwane ke 195 kilometers e tsamaya ka ha botlhaba ba khutse game reserve e be boaka ha borwa le borwa botlhaba jwa Central Kgalagadi game reserve CKGR. Terata ena ya agilwe ka 2009 e le gone gore e kganele motsamao wa diphologolo le go kganela kana go iletsa kgotlhakgotlhano ya diphologolo le batho ba itshelela mo magaeng. E le gore ka nako e neng e fela kana e fetswa go dirwa ka yone ka 2009 go fitlhela ka bone bo 2017 e ntse e diragala sentle terata ena e thibetse mesepele ya diphologolo mme go sena letshwenyego le le kalokalo la diphologolo go fitlhelelang ka nako e rileng diphologolo di simolola go welegela bogolo jang ditlou di simolola go tshalegela mo kgaolong ra go bo go raya gore le mabaka a gore terata ne sa kgone go bankangwa ka nako e be le gore diphologolo di a welelana ka koo mme bogolo jang le ditau le ditlou di tsena jalo le diphiri tota di be di tsena ka ga magaeng di tsena ka ga masimong ka ga merakeng di be di a go ja diphologolo di ruiwa tsa batho. Ke supe gore ra mathata ne le one ao mme ke tla re ke ise ke go tsena go potsong ya bobedi ke supa gore go tlhoka go bankangwa ga terata eo ka dinako tse di tshwanetseng go ka thibela mosepelo ono le bofefo thata wa diphologolo go tsena mo magaeng ne le gone ka letlhoko la madi mme re le lephata re itlamile gore e tla re mo dithulaganyong tsa madi tsa ngwaga wa 2021-2022 re be re na le budget e tletseng ya go bankanya terata re lemogile gore ka fo e senyegileng ka teng ga go kwa ke ga nna mosola o thata gore e bankangwe ka mo go te maintenance go thiba diphatlha re batla go e tlhantlhamola re ya ge sešwa ke sone se re tla re tlo re e batletse madi ka tsela ntseng jalo ga ke a go wela ka lone lenaneo la rona ke supe gore mo tokafatsong e leng gore ke ya e tla tsang lebaka ka e tla nna ya sennela ruri re lebeletse gone gore jaaka ke supile gore go tlhoka madi gore di le gore re ka kgona go bankanya terata eo ka nako tse di tshwanetseng re tse ditirelo tse tsa go bankanya diterata re di neele ba ba ka kgonang re di ntshe mo maphateng a rona mme ga ba dira jalo e le ba ba ikemetseng ka dikgwebo ka kothoko be le gore ba ka dirisana le ba ba mo gae re tlhame yone megama ya tiro gore batho ba ipakanyetse terata ya bone jaaka re lemogile gore tota ga re sa tsenye bone barui balemi le batho ba rona ba ba nnang mo magaeng re sa ba tsenye mo lenaneo la gore ba itlhokomelele magae ya bone community participation re tle be re ntse le gore re buisetsa ditlhabololo ko morago jaanong re bone gore re tsamaise lenaneo lena go fetlha ditiro ka gore di-maintenance ya diterata tsena re neele kana re dire mo teng outsourcing e dirwe ke ba ba kgonang ba tle ba kgona gore ba tsiboge ba dira ka nako tse di tshwanetseng o boditse gore barui ba ba senyeditsweng kana ba ba bolaetsweng diphologolo ba ne ba le bakae mo sebakeng seo go tswa ka 2017 ra ba 76 mme diphologolo tsa bone kana diruiwa tsa bone tse di senyegileng kana tse di bolailweng kana di gobaditswe jalo di le 79 mo kgaolong ya Kaudwane le mafelo a gaufi le terata eo. Barui ba le 60 bone ba setse ba duetswe dituelo tsa phimolo dikeledi ka madi a kana ka 188,200 pula go fitlha ga jana mme ba le 16 ga ba ise ba duele ka ntlha ya motseletsele gore santse re kgone go fitlhelela mabaka a mangwe le ona go tlhaelelwa ke ditsompelo tsa bo transport jalo madi a kolotiwang a barui ba rona a iseng a duelwe a ka nna selekanyo sa 43,050 pula re sologela gore one madi a saletseng ko morago a dituelo e re ngwaga ona o tsamaela ko go bo October a be re setse re kile ra duela ba ba santseng ba saletse ko morago mo dituelong mme ke supe ko bofelong ga ke wetsa gore e tla re gone ka nako tse tsa bo October September hela re be re setse re duetse batho ba ba amegileng madi a ka nnang kana ka 231,250,000 pula ke a leboga motsamaisi Supplementary. Ke a leboga
Mr. Speaker, ke a leboga tona o arabile ka botalo thata. Mme gongwe motho o ka botsa hela potso gore yaka o sologetsa ka 2021 go e baakanya. Mme mo bogompienong ka tsone dintsi di tsweletse di senyetsa balemi ba ruiba. Thulaganyo kgotsa eo e dirileng o le tona ke he go leka go hema o santse o emetse 2021. 2 ba 16 ba kana mo bogompieno ha ene le kgomo e ka bo setse tsetse ga rarogane ha o lebella dingwaga a mme ba ntse ba go compensate hela ka madi a leng gore re sa le re ba dile dikgomo tseo tsa bone gongwe di ka bo di setse di tsetse tona mme ke lebogela karabo ya gago tona ke tla isa ko e tshwanetseng gore e teng. Thank you, Mr. Speaker. Minister. Ke a leboga motsamaisi le puisano ke a leboga motlotlegi le tla re ga re santse re lebeletse gore 2021 budget e be le teng ya gore re go tlhantlha molaterate o re ya ge sešwa re tla be re ntse re tsweletse ka yone maintenance ka gonna re ntse re thiba diphatlha gore re ne re ntse re kgona gore re kganele ga go kgonegang teng mme ke dumela gore ga go tle go tsaya lebaka le le leele go fitlhelela bone budget eo ya 2021 e nna gore re bankanyetse e mo go botokanyana ba 16 ba santseng ba ise ba duelo ranka ka tlhomamisa gore go na le tsele re ka dirang ka yone gore ba duelwe madi a harologaneng le a ileng gore assessment e supa gore ba tshwanetse gore ba duelwe mme gongwe ke supa gore jaaka kana re supa santse ke bua gantsi gore re le lephata re lebeletse gone gore mo go a tshwenya ga dituelo di diega ebile gape ditshenyetso di change kana di fetoga le one dikgang tsa madi di fetoga gore a re duela batho mo go lekanetseng se se ileng gore se lekana le tshenyo ke dilo tse re di lebeletseng di tla tla di bankangwa ka nako a tsone ke a leboga. Supplementary. Ke a leboga Mr. Speaker tona ke botse potso tse pedi gore terate go buiwang ka yone kana ke yone tsamang hela ya go wela ko bo pheo di a hoka e raletse e beile ka CKGR mo kgaoganya le kgaolo ya Ngamiland jaanong tona kere a ga o bone go le botlhokwa ka ebile o le mošwa gore nako nngwe hela o tseloeto hela lo lo bonalang go a go bona seemo se motlotlegi mo parlamente a buang ka sone hela go tsamaya le terata eo le wena o iponela ka matlo ke bua jaana tona le gore go na le gore ga gongwe lo bolelelwa mathata a leng teng lo a bolelelwa as if o kare go go nyenyanenyana hela kante go buiwa ka tiro e tona ya bobedi go na le metlhale ya maloba ntse o e bua ya diterata gore lo batla go dirisa le boleng jo bo rileng jwa diterata a wa go tswalela o dirisa boleng jo bo ko tlase jo bo leng gone jone jole kana wa go dirisa wa akanya go dirisa boleng jo bo ko godimo kana terata ya motakase go kganela seemo se se maswe se se diragalang kwa ka gore ebile rona re se rama ka foot and mouth. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga motlotlegi o tlhalosa sentle gore terata eo kana ke yone e tsamaelang go kgaoganya le ka ko Ngamiland ka ko mme go tshwanela gore gongwe ke go bona ke tseye loeto ka gore gongwe belaela gore ga ke a tlhaloganya seemo ya ka sentse mme kana ga ke supa mo karabong ya me ke supile gore yone karabo yone le yone kaelo e ke e tsa mo bodireding ke yone e mpolelang gore a re se ka ra bua thata ka maintenance tona a re kwa re dumalane gore go nne le budget e leng gore e tla dira total rehabilitation ya terata ena so ke go supa go ga sore ke a keditswe kana ke boleletswe so seemo se senyenyane kana senyanyafaditswe me gone se le setona mme ke go supetse gore ja ka re tswa fara o tla mpona ka go kgaolong ke hetakile go bona terata ke tlebe ke tswa go bona le ko boteti ke bone gore ja ka tla be isimologa yana go nna jang ebile gore boleng jwa terata re tlebe re kaediwa ke gone gore tse re setse re di dirile di tsamaya jang ga ile gore re ka ithuta sengwe kana ra adopta tsonetso le gone gape re buisane le batho ba mo gae ba re supentse gore e ba bona e ka ba berekela ke ile rona re kopanya dikitso tse di ntseng jalo we want to do the best ka go tisa quality e le gore ke yone e siameng ra go lebella pele ga re tsa tshwetso ya gore terata e ka nnang maleba e ka nnang e ka tsisang tharabollo a se nna la ruri ke ntseng jang ke a leboga Mr. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke botse tona gore kana go ga maitsho
re bua ka matshelo a batho motse yo ampoyoner e game reserve e kutse e ga bogile motse ga te kauda ya di tauta game reserve di etse batho go kauda ya ne ke botsa minister a gore ka re bua ka matshelo a batho a 2020 2021 go le khakara jana a gone go ka ske ministera a bone maano mangwe ka tla itse gore budget ya go e tight me ga imwa ka dinao ga sinkiwa madi ka sepiti go a go baka ngwa tratele pele ga ditau di hetsa batho minister. I thank you. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke sa kae gore ga re emetse budget ya 2021 re ra gore tle be re ntse fela ra bodiredi ba rona bo teng mo kgaolong ra ba tsiboga ba thusa gore diteu ga di tlhasetse ba sireletse batho ka tselentseng jang jone o ne tirelo yone ke yone re tla me re lebeletse gore ka eno no sa ka tselentseng jang gore e tle re santse re emetse go ka ntsha sekganedi se eleng gore ke sa terata e be le gore batho ba ka thuswa ka tselentseng gongwe ke tsiboge gore ke supe gore ka ga o supang ka teng gongwe gore re tsenye leitlho le tseneletseng go bona gore ga go na le ka ga le gore dithuso tsa rona tsa babereki ba rona ga ba bidiwa tsibogo go tlhaela eng ga ba kgone gore ba ka sireletsa batho re go bona gore re ka thusana le bone ka tselentseng jang gore re tokafatse ditirelo tseo ra o supa gore gongwe go emela budget ya 2021 go tlhabolla terateo sešwa go ka tswa gongwe go ka redia a ne ke sa bone go tlhokagala gore gongwe ke taboge re batle madinya mme re ka taboga ra batla madi halele ra ka bona la before budget time e tsena gore tle re kgona ke re la itse re kgona go taboga gale ra nna ra bona dithuso gongwe go ka nna sengwe se se ka tswang mme tatso se se tona ke gore re nonotse ditirelo tse di setseng di le teng ke a leboga. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Tona, kana re tswa kgakala re bua gone gore wildlife ya re na le mathata a transport ga e thuse batho ke ha wa bua mme o bua ka October payments potso ke gore ka gore bothata jo bo anamela ha tselote na re dituelo tse tsa October di tabe di ganeletse hela go kgaolong ya takatokwane kana ke tsa le hatselothe re lebile gore rona go bo Maung East di re amile go simolla go bo 2017. Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a leboga motlotlegi ke ne ke bua thata ka tse ke itseng gore di amana le potso e le tsone tsa kgaolo mme kana dituelo di ntse di tsweletse dituelo ga di ntse di tsweletsana tse di saletseng go morago le tsone re ntse re mo lenaneo la gore kgwedi le kgwedi be re itse gore ka kgona go ntsha pego ya gore di suta go le kana ka mme ka gore ke le baka le leng gore re sala re ntse re bua ka lone gore dituelo di a diega kgang ya go diega ga dituelo ga se ya ka utlwane hela kana kgaolo e re buang ka ne re araba potso gompieno ke kgang e re amang le hatse ka bophara mme re supile gore re mo lenaneo la gore re bua le ba poso gore re ka se re kgone gore bogolo go na le gore re be re ga rena koloi ra go duela batho bogolo batho ba neelwa madi ka poso ka re yone batho ba kgona go ifitlhelela thata gaufi le bone gongwe se se botlhokwa gore tle re ntshe update ya gore re tsamaya kae ka dituelo mme gongwe gape ke tsiboge motlotlegi ke re nte re go lebelela gore tota kgaolo le kgaolo mathata ke eng re tle re gore gongwe se ka ra soboka re re mathata ke transport go na le dingwe gongwe tse di leng teng tse re ka di lebelelang ke re ke kganye re tla lebelela mme tota kganya diposo re bona gore re ka re imolla morwalo ke a leboga. Supplementary. Good afternoon, Mr. Speaker. Ke a leboga tona ne re le moloetong ko re ile kgaolong ya Kgalagadi North mmogo utlwa selelo sa batho ko Zutswa ba nne ba tlhasetswe ke ditau utlwa selelo sa batho ba ko kang ba nne ba tlhasetswe ke ditlou ke re tona o bula leng wildlife camp e ko kang gore ba tla ba thuse bogolo gore ba ntsha diphologolo ga gare ga batho re mo bothateng tona ke a leboga. Ke a leboga ke a leboga Mr. Speaker mare ne re le mmogo re le mo mosepeleng wa go etela kgaolo e be le gore ga re le mo tseleng re utlwa gore ditau di tlhatsetse batho ko Zutswa ga ke a kgona go ja wa itse lona ra ke a kgona go robala sentle bosigong jo mme ya ka neng go diragala maano a tekodisa ka kganya gore kana wildlife camp e ko Zutswa e ntseng ya agiwa gongwe e se ka diega mme le ga nke be nne gongwe e nile potso e ntšha mme ke ya rabele ko pele ka gore ke na le information ya gore this camp
will be handed over to the Ministry of Infrastructure and Housing mo bekeng e latelang e tla be e simolola e ka bulwa mme ra go nonotsha ditirelo mo kgaolong ka se se ne re se dira ko wildlife campaign eo mme ebile e tla be nna one stop service center e leng gore ditirelo ka bontsi di tla be di kgobokanna go go batho ba sa sokole e tla nna tlhabololo e tla re thusang thata ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Akere hari huluhe ko khari south. Supplementary, Mr. Speaker. Last supplementary books. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Yeah, nan kere ke botse tona hela gore. Ke ka goreng ba sa ha dira maintenance ya diterata tse ke nga se di akaretse tsotlhela mo budgeting ya bone. Gona le gore ba dire ba ketola the same problem e ko Kaudan ke tsa gore tona wa itse gore le ko Khawa station dam e teng kong. Gape sa bobedi the turn around time ya go thusa barui wa itse sente gore e kgorelediwa ke go tlhoka dikoloi ga bana ba gago go di kgaolong maetso honorable minister ke ipotsa gore tota mme diphololo tsa gago wa di rata ga go sengwe le sengwe se se diragalang se iketlile jaana ke a leboga minister. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Speaker. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Brooks ha lo rona o iketlile ko kgaolong ga nthusi tiro na o bona ke tabogile ana gore a re ko wena o tla bong o njesa kganya go bankanya diterata ga ke a lebella hela gore kana ke araba re honorable Luya kana bolesa kgaolo ya gago mme lenaneo la go bankanya diterata ke lenaneo le le phuthologileng le leng gore la go diragala ko diterata di tlhokagalang gore di dirwe teng ga ra lebella hela kgaolo e lengwe hela rra ke dumela gore ko e leng gore go na le botlhoki teng it's a project e re tle be re dira e tsenya mafelo a harologaneng ra ke nnete ka kganya dikoloi mme kana ke setse ke tlhalositse gore re lebeletse methala e mengwe re ka duelang ka yone go na le gore re go diwa ke gore dikoloi di santse di swa re santse re bankanya le wene kganya dikoloi mme ga ke le re le go kgaolong ra bana ba batla gore gongwe o re thuse re ha le re go duela batho o re thuse ko gone o tla bo o supa gore le wena nna le wena ra kgathala ka diphologolo le batho ke a leboga Mr. Speaker. Member for Maung West, Honorable Sasando. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ke tsentse potso e ke e lebaganyang le mothusa tautona mme gongwe ke e tlhalose ka bokhutshwane pele ga ke kopa gore a tsene mo karabong ka botlalo gore so se COVID-19 moala dingwe tlhoko mongwe na re se simolotse ko China e le virus sa ya ko Europa e le pandemic sa ta mo Africa e le corruption mo goromente ba le bantsi gompieno ba dira gotlhe mo ba ka go kgonang go leka go bona gore ba ntsha jang information yotlhe e tlhokagala ka santseng se diragala leanong ke re o tlhaloganye gore tla be re botsa dipotso le mo nakong e tlang ka dikgang tse di tsamayang e se gore re nyatsa ka ga puso e dirileng ka teng e le go netefatsa dilo tse pedi gore go setswe molao morago ya ka lo itlamile ka the rule of law sa bobedi e le gore ha dio di sa tsamayang sentle teng meamuso ya puso ya kotswe ke bangwe e se ka tsamaiso go kgona go tsewa dikgato tsa gore ba helele ba ibuseditse mo Botswana ba DCC ba se ba supile gore corruption e nnile ntsi yala le mo go tsone dijo yala tse di phakisiwa yana ha ke re corruption e tseneletse le ko dijong ra akanya gore mo go tse dingwe tse di tona ga e ka ke nna teng yana motho sa tautona ke ne ke re gore simollela ka yone ya lekgotla le le tlhomilweng ke tautona gore e nne lone le le okametseng go lwantsha bolwetse jwa COVID-19 mo Botswana gore ga ba tlhophiwa go ne go dirisiwa dikarolo di kana melao e mo lehatsheng la Botswana e tle re kano ka ga ba dirileng ka teng re be re ka lebella re ba pitsetse le ka hane se molao o se bua ka teng ke a leboga. Our Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Leader of Opposition, for your question. The question as it stands, Mr. Speaker, if I may read it so that we read from the same page. The theme of the question is that the authority under which
His Excellency the President appointed members of the Presidential COVID-19 Task Force. To ask the Minister for Presidential Affairs, Governance and Public Administration to state if members of the task force receive any remuneration for their task force duties, and if the answer is in the affirmative, to state how much each member has been paid to date. If there has been a COVID-19 communications team set up, and if so, to state how many members of the team were selected and the terms and conditions under which they were selected. The total expenditure incurred by government, if any, on the activities undertaken by the task force. The names of all members appointed to the task force and or any other teams set up to support the task force. That is the question before us. And as the member has also given the background to his question, let me, Mr. Speaker, respond. Mr. Speaker, before I respond to the specific questions asked, let me perhaps provide the background information so that members understand decisions ensued. Following the outbreak of the pandemic, the government of Botswana moved with speed to establish the Epidemic Preparedness and Response Team made up of senior officials. The team, which meets daily at an established command center, gathers information about the pandemic, receives global updates, assesses progress reports from various districts regarding their health service capacity, reviews management options and responses or response activities, as well as provision of public education and information. Furthermore, a presidential task force chaired by His Excellency the President has been established to oversee all activities related to preventative measures and rapid response to the pandemic. I would like to highlight that the coordination of the national response is done at the highest level in the office of the President. His Excellency the President used his executive powers as provided under Section 47 of the Constitution to appoint the task force. This comprises, among others, cabinet ministers, some cabinet ministers, Business Botswana, public sector unions, Baruti, Badikereke, etc., etc. Mr. Speaker, members of the coordinating team were appointed by His Excellency the President in accordance with the provisions of Section 112(2)(f) of the Constitution. They were appointed from the field of epidemiology, medicine, laboratory science, communications, and other fields. Essentially, the role of the coordination team is to develop strategies and mechanisms to enhance the response, to provide guidance to the relevant stakeholders that are involved in the response, to provide clear roles and responsibilities for implementation, to provide monitoring and evaluation, to ensure effective and efficient communication across government and the nation as a whole, and to prepare an exit report that is a report on COVID-19 response and advice on planning for future health outbreaks. Section 17 of the Constitution of Botswana empowers the President to declare a state of public emergency at any time. Where the President declares a state of emergency when Parliament is not sitting, such state of emergency ceases after 21 days.
Upon realization that the 21 days would not be sufficient to employ the necessary pandemic controls measures, and with your support, Parliament endorsed an extension of the period of the state of public emergency to 6 months, starting 2nd of April 2020. Mr. Speaker, I wish to confirm that members of the task force receive remuneration for their task force duties. That is one. To date, they have collectively been paid a total of 2,316,986 pula 40 tebe, 2316986.40. Mr. Speaker, a COVID-19 communication team has been set up and its members were selected from various organizations, both within government, parastatals, and the private sector. The communications team was selected in the same way that the overall coordinating team was selected. The members were initially appointed for 4 months, and their appointments have since been extended by 2 months. The terms and conditions under which they were selected was guided primarily by the magnitude of the tasks associated with the pandemic. Their focus was to provide technical support to the Botswana Government Communication and Information Office, as well as to enhance implementation of communication strategies and campaigns on COVID-19. Mr. Speaker, as at the end of August 2020, a total of 1,264,561 pula 10 tebe, 1,264,561.10, has been spent on the activities of the task force. This expenditure mainly covered logistical support of the task force activities, ranging from venue for meetings, meals, as well as the equipment used during the meetings. Mr. Speaker, a list of names of all members appointed to the task force, together with other teams set up to support, has been provided, or I have it as annexure. The following teams are: National Coordinating Team, National Emergency Operation Center Team, Communications and Contact Tracing Team, as I will provide under Annex 3.6. Let me take this opportunity, Mr. Speaker, to indicate that the COVID-19 pandemic requires collective efforts from government, the political leadership, strategic partners, private sector, NGOs, faith organizations, and individual citizens, and indeed, the many of our public officers at the district, sub-district, and village levels. In this regard, we appreciate the contributions by all those who have joined the fight against the COVID-19 pandemic in any capacity. The fight is still continuing, and the coordinating team remain in place for as long as the pandemic threatens our people's survival. Mr. Speaker, as I've made reference to some of the individuals that have manned or made up different committees which I have clearly indicated, I wish now to go on as the question requested to name those people as required by the question. Now I have here, Mr. Speaker, the National Emergency Operations Team, which is made up of 67 members. Mr. Speaker, logistics, we have BOP Molale,
Another logistics, under logistics, Karabo, Tukwani. Still under logistics, Lucky Matsika, Mr. Moremi Rapo, ICT, Colonel M. Musime, under ICT, Major Mwatudi Matikiti, ICT, Mr. L.K. Matenge. Under security, we have Mr. G. Mohozi, Senior Superintendent Zakaria Itauleng, Major Pelapela. Still under security, we have Senior Superintendent Milton Sadoma. Under security, we still have Superintendent K. Puluweni. Still under security, Mr. Speaker, we have Ms. Edith Otla Adisa Ntaba, Mr. Mbigani Kitsi, Ms. Ndie Nyilisi, Mr. Brian Sitswamo Moraho, Mr. Katso Matsiriso. Under disease surveillance, we have Dr. Liseho Kuate. We also have Dr. Tebeami Kutlo. And still we have Mpo Mohopa, still under disease surveillance. Under communication, Mr. Speaker, we have Mr. Treasure Mutobi, Dr. Daniel Kutlayapi, Ms. Chandapiwa A. Baputaki, Ms. Lorato Ukaile, Mr. Fortune Kitlaezi. That's communication. On a point of procedure, Mr. Speaker. I have under administration. File of procedure. Thank you. Ga ne ke sa ikele go mo kgoreletsa mme ne ke kopa gore ha e le gore list e telele ya ka bua ka gore bile ka e ka re ga ra utlwe sentle le maina teng ke nga sa re ga hetsa ro ka hand over the list ha e le gore sector ile 1 e telele yalo a tla tisa the list go na le go aba laotlhe. I think that will make us progress faster. Leader of the House. Yes, I understand, but again, I'm asking as per the question, Mr. Speaker. And I thought I must be so thorough that the Honorable Leader of the Opposition should feel very much answered. I don't want to cut it short. So I thought the question was saying I must name those people. But if there is an amendment to the question, Mr. Speaker, I oblige. But with the condition that the procedure and the standard practice of this House is such that questions, once are answered, unless it is indicated and shown in the question paper that the question should be in a written form. So if it has not been demanded to be in a written form, you normally answer it orally. And the speakership is the depository of all questions as they are collected. And an annexure is normally not part or regarded as the question substantive response. So, Mr. Speaker, I mean no hands, but I understand what the Leader of the Opposition is saying. There are so many committees. The other one has got 18. The other one has got 32 names out of the 67. The other one has got 17 names. The last one, yes. So I think I can make it in the time spelled, Mr. Speaker, to go through. Just to Yes, I think the standing orders do allow for the handing in
of attachments to your answer, which will be in the form of those names. So, Leader of the House. Now, I thought you guys waiting for Thank me you, to... Mr. Speaker. Anka kala pa kirele kita dira turoi. Let me see something before I submit to myself to you, Mr. Speaker. Sir, let me read this before I submit to your request, Leader of Opposition. Mr. Speaker, a list of names of all members appointed to the task force, together with other teams set up to support it, will be provided to the honorable member with the hope, underline, with the hope that the information will be used for parliamentary purposes only. These teams are as follows, as I've just been reading. But let me submit myself to the request. I have the list here, and I think I will submit this as per the request as annexed to us. I thank you, Mr. Speaker. Leader of Opposition. ke a go leboga motsamaisa dipuisano ne ke le motse mothusa tautona gore mo Roman number 1 o rile batho ba ba tsentsweng mo task teaming madi a setseng ba duetswe e dikatso ke 2.3 million le dipalo tse dingwe go bothokong mme potso e ne e re o supe gore ba ba mo task teaming mongwe le mongwe o duetse bokae ke tsaya gore ke sologela gore o ka confirm gore information eo e teng mo pampiring eo ka gore ha ile madi a puso ga gona mo go ke sephiri gore re duetse mang bokae le mo parlamente gore wa amogela bokae ke kgang e itsiweng yaanong ke sologela gore information eo o e hilwe mme ne ke re ke botse tse dingwe gape tse pedi in addition to that one ha o ka tla wa confirm gore ga re na le nako e telele re na le Government Communications and Information Office a ile gore go ne go bidwa bangwe go tla go e tlaleletsa e na le ngwaga tse dintsi le teng go ne go padileng gore office e dire tiro yone eo ya bo helo ha lo ne lo thapa batho teng lo a go ba duela e se ba direla puso ka gore ke tsa gore ba ileng ba direla puso ke tiro ya bone ha go na le mathata gore ba dire tiro tse di harologaneng ha lo ne lo thapa teng batho gore ba tle go dira tiro lo ba duela a lo ne lo na le sene lo se dira go bona gore mme ene yo ke ene the best possible person kana go ne go supiwa hela ka monwana ya ntlha ke confirmation ya di amounts ya bobedi ke ya Government Communications and Information Office gore e ne e tlhaetseng ka gore ke ofisi e tswang kgakala e le teng e ira sone se gore se dirang go ne go hirelwa eng batho ba bangwe go tswa ko ntle go tla go dira tiro eo ba le teng and then ya bohelo ke gore ga lo hira batho ba ba neng ba tswa ko ntle ga ga goromente what was the comparative was there an objective criteria go netehatsa gore ga ke tsewe hela ka gore nna ke setse ke itsewe ke bagolo mme go tsewa tota motho e leng gore o setsa e tshupile mo nakong e hitileng Leader of the House. Speaker, ke ta kopa jaaka Leader of the House a na go kopa ha. You're a Leader of the House in the next 50 years. Ta kopa jaaka Leader of the Opposition a na kopa. Me is just a simple of disintegrating or disaggregating the figure rather. Me kana ba ntsi ya ka le bona 67 kana ke tabe ke simolla ke bala gape gore se mama o bonye bokana se mama o bonye bokana se mama o bonye bokana ma Mr. Speaker, I just want that confirmation that the information is contained in the annexes, not for him to read it out. Oh, okay. Yeah, I think it must be in one of the annexes. Is there. If it's not there, it will be provided. But I should think it must be there in Super. When you were Dr. Masufuna, if they missed it, I'll provide it.
Engwe ne le gore ka batho ba communication ba teng. What was it necessary to get some people from outside? So o tabana gore bone batho ba jaaka ke ne ke ba balolola. Gape go no go kwadile which information is provided. Go no go kwadile designation go go kwala section unit o rotswa ko kae go go kwala le organization gore le gore o dirile eng motho a teng ke ra position ya gagwe ke. So tabana gore they have different skills, they are from different professions, means ile mo communication, but it was to beef up ba ba leng teng jaaka ke ne ke bolela gore kana re kopanetse ntwae le go leka go bona gore a mi ne re ska ke ra kopanya le ba bangwe kana ba ile gore ba teng bone ba ntse ba dira tiro ya bone ya puso on day to day, mi ba bangwe ba tsire mo go bone go tatsa. So it would have been very difficult to just use them. Mi banali there are substantive positions banali tiro ya bone e ba ntsimba ba idira. The last one or in leader of the opposition. The criteria, I may not have a response yet as to what criteria was used to pick, but as I've said, Ghana, there are coordinators. There, we have PSs, or also le mo pirong yone ya bodire la puso ya ka ba hira ba lebelela dilo tse di harologanye le mabaka a harologanyeng le position ya motho ya itshwereng kwa leng teng. So I think that in the same way that applied. I thank you. Lucas. Mr. Speaker. Mothusa Tautona ne kere kana go supahetse gore e rile ha go potso ene go botsa among other things gore ditiro tsa COVID task team ke mme sengwe se ke ne ke utlwa o sa sumaka mme ne ke sologela gore gongwe o ka tswa one o se touchitse ke kgang ya procurement ya COVID supplies go reka dithoto ko mahatshe a sele le go mahelo a mangwe go supala gore e rile ka kgwedi ya May. Procurement ya COVID supplies was taken from the Ministry of Health, either Office of the President or COVID task team. Tota ke batla go nna clear gore tota mo procurementing me COVID task team ine ena le any significant role it was playing. Me le gone ke botse gore go tsaya procurement from Ministry of Health gone go raeng a gone go ra gore go ngwane le nyaditse bokgoni ja Ministry of Health to play that role. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Member of Parliament. Yeah, Bubirwa. No, you are right. I could have not talked to it. Migi Tsutziha, ya annexure, ya expenditure incurred by the task force. Ye legori e khaogantswe. I get a halik wheel, la gore madi a mangwana dirisetswa logistics, expenditure, meals, all those. Miha eating is very short. I can just go through it quickly. Expenditure incurred by the task force for COVID-19. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Ke belela gore ga ya potso ga ya utlwala sentle. Ona sa re ya expenditure ke tsela expenditure mo potso ene na ra a le procurement go reka dithoto tse di dirisiwa a le gore ne go tsere go isitswe ere. Procurement go tswa even though I was not part of the patient. Ke itse gore go diragetse jalo ene ya tsewa ko healthy ka mabaka a ditiego le motsokodi, I thank you o neng o diragala kana COVID ba ta gore di procure ka bonako mme ga ya isiwa ko task force jaaka ke re task force kana modulasetilo a yone o itetseng pele ke Tautona, so ine isiwa ko OP e be le gore gone ko OP ko e ya go nna bohego in terms of some of the
the logistics tsa go reka than e ne e dikologa ka ditsamaiso tsa go healthy tsa procurement. That was the reason. Mme ga o boditse ka tse di neng di rekwa ka kwa, I don't have the response yet because I did not prepare for that one. The process was moved in order to speed up so that procurement can be done immediately. Thank you. I would say, Thank you very much, Honorable Speaker, and thank you very much, Vice President. On the surface, how level task force, there are no women. I almost turning some holo sahori. I did the look man, I'm a hadipid. How bonable me? Sessing what you heard, can I hassle Tarina, the pandemic, and COVID-19, setting what it's either something to and certainly it's not the last. Nagoening 80 and Rawana who create to a NACA, really part a multi-sectoral organization trying to deal with HIV. Now, Rwanda COVID-19 and then in that task force under the president, and we don't know what is happening. So my question is, why did you choose the route Yahore task force while we still have the National AIDS and Health Agency, the former NACA, which probably has multi-sectoral people like UN and ACHAP and everybody who can assist? Why did we go the task force route? And then the other thing, what was the rationale behind having a task force membership up to 66 when you know you are dealing with a very contagious disease which doesn't require such large gathering? And it doesn't surprise that your team was affected itself, was infected with COVID-19. Do you see the wisdom in there? Thank you. Thank you. Rosanta task team. Finally, the general membership bylaw they are attending. Deputy was a task team. Finally, the task team Jaka Ubuari in Eli Okariki Rehela. Yoneabo Dr. Masupu, Professor Msipili, Dr. Matsaba, le Dr. Matsaba. So, if you're in the director of our health services. So, given never they are the executive. Me, my membership, Yakari, we are revolution, really the Carlo Zeri Harlohani. When I look at the Babangwe, Mapata, Harlohani, Babangwe, Ileva Mapata, Puso, Babangwe, Ile, Baba Kemi, Sing, Batakadi Skili, Zedi Harlohani. So, Kione de Rangori membership, we were now. Mibo never legori, they are on day-to-day services at a task team. Kione never give up to Baba leader. So, honore why task force not a department or something? And I go ne sending this we are getting. Can I go Harlo and Sabulit? Joy Logori, Kilanta, Botago, Ivileki, Kijuanta, Joana Manga Mukawana Mangati. Yano, Honemo, Wotokanali, the Cheto. Sedibu, that's why I never really leka, Horeka, or Honekatwakwa, go healthy, Hayakwa, go OP. Ilim Honegori, Ere Hawoti, Retoka, Seli, monitoring, evaluation, Tokalang, Evelori, Pagans, and I'm going to tell a lot of the Dirisu and the PPE, the other Media Leta, the Tamorago, I'm going to tell you how is the journalist, Tokos Sikahi, Cecily Monte, Siskar last Alvacaloka. Mibulity Joganaki will let you Lori. Boana Maja Karin Siribuayana, Boakeke, La Botona Limuliloa. Wana yan wono tokala wono go gonne timetaring kana go lenap e be reporta go tautone ya kana ke bua ha kere e reporta almost on daily basis e kopana le go ta briefa the general membership ya yone
cabinet e le mo teng, some members of the cabinet, le yone cabinet. Jaanong bone gore maloba ga ba tsilega ba task force e ne se everybody yo 67 yo wa dipalo tse go ne go tsile bone ba ba ile gore ke ba eteledipele. So I think that was the model chosen on the basis the agency and the unpredictability of this disease. So in eska ke a tshwana le easily e ka tshwana ka principle ya go lwantsha mmehela ka ha tshwantse gore go nne le management le administration ha teng would definitely differ. I thank you. Thank you very much. We have overrun the runway. Now we move to question without notice. Member for Jane Mabutsane. Thank you once again, Mr. Speaker. Question number 5. Minister of Tertiary Education, Research, Science and Technology. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm not aware that tertiary education students' future hangs in the balance. The applicants for tertiary education financing were given sufficient time to submit their applications in the context of the COVID-19 induced challenges and pandemic lockdowns. The ministry gave the students a total of 7 weeks to submit applications for the sponsorship against the 6 weeks originally allocated. On the other hand, Mr. Speaker, the Department of Tertiary Education Financing had limited time for processing and issuance of sponsorship letters, being less than a month as opposed to the normal 2 months required. We had to push to give those students the letters. Mr. Speaker, the background to this is that, excuse me, Mr. Speaker, a bit long because this is a question which a lot of people may need to know about. Mr. Speaker, the background to this is that the ministry has first published in the media the 2020-2021 advertisement for tertiary education sponsorship from the 16th of March 2020, which was to close on 31st of April 2020. The advertisement, together with all sponsorship application activities, were suspended on the 30th of March 2020 until further notice across the 8 centers initially used in view of the need to ensure students are not exposed to COVID-19 at the application centers. This was also in recognition of the legal restrictions imposed that prohibited public gatherings of more than 50 people. However, in recognition of the need to continue with advertising for the sponsorship and to comply with the COVID-19 protocols, the ministry has to replan and the sponsorship activities as follows. We increased the number of application centers from 8 to 20 and strategically positioned this within the COVID zones to ensure that the students are not required to cross COVID-19 zones to apply for sponsorship. Mr. Speaker, we also engaged extra temporary staff to man those centers. We also procured thermometers and sanitizers for use at the centers to comply with the COVID-19 protocols. Subsequently, the ministry re-advertised the sponsorship application process from the 24th of June 2020 and were to close on the 31st of July 2020. The month of August was reserved for processing of sponsorship applications, awarding of sponsorship and issuance of sponsorship letters. However, Mr. Speaker, this plan was further interrupted by the Greater Gaborone lockdown that was declared and ran from the 30th July to 13th August 2020. Mr. Speaker, this meant that the 31st July 2020, being the closing date, fell within the lockdown. This day was substituted with the new closing date, being a Monday, the 17th August 2020, to ensure students get benefit of the day lost. On the other hand, Mr. Speaker, due to the Greater Gaborone lockdown, the month of August reserved for the department for processing of applications
was further reduced to 2 weeks by the lockdown, creating a pressure on the department to process and award sponsorship to the students. Mr. Speaker, the majority of new students have to date received letters and are already in learning institutions. To this effect, the department received a total of 8,591 applications from new students against the target of 9,175, in which a total of 8,172 letters have already been issued to the students, while 419 were not approved. With regard to progression, Mr. Speaker, a total of 653 students applied and against a target of 400. To date, 251 letters were issued, while 127 applications were not approved. The remaining 275 are still being processed by the various boards. For each sponsorship category, a total of 1,691 applications were received, with 615 approved, 526 rejected, while a processing of 550 applications is in process. The ministry intends to have completed the whole process by Friday, the 18th September 2020. In order to reduce the possible impact of teaching and learning, the ministry, through the Department of Tertiary Education Financing, engaged with both the public institutions and the private institutions through the Business Botswana to align the commencement of the academic year in line with the dates of the sponsorship processing, as determined by the COVID-induced challenges. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke lebogele tlhaloso kana karabo ya ga tona ka ga sa tsong go araba ka teng. Mme ke ne ke re ke botse ga tona gore jaanong bana ba ileng gore ba kgobokanye ko dithef ka motsotso oneo bone a wa re mapalamente ha ba tswa ha ka ro ya ra tlhomamisa gore ga gona o peeleng gore o tswaletswe ka kontle yano ba ka go tla ka bone ba tla go ofising ya gago mme o tla netegatsa gore ga gona o pengwana o tswaletsweng kontle ha ela ga ile gore o applyile ka nako e ne e beiwe e se yo e leng gore o na le mo a ikhuditse kong e be le gore a go sena go tswala ke gona a tla ke batla go itse gore a ba ile gore ba submitile before the cut off date a ha mapalamente ba tla ka bone a bana ba batla bona thuso ya bobedi tona ke ne ke re dikgang tse dingwe ke tsa gore go bonala ba private institution go utlwela bana le selelo sa gore o ba timile bana yaanong ba emegela gore a gore bone ba tswala dikolo go nnete go le kae gore o boele gore o timile di-institutions tse e leng gore gompie kwana di ntse di tsweletse di tlhatlhela bana ba rona dithuto sekolo boammaaruri jwa teng ke eng go tona ke a leboga Minister. Ke a leboga gape, Mr. Speaker. Bana ba e leng gore ba kgobokane ka kwa ha ile gore o no nteditse sentle mo parlamente ke rile there are some tse di ka tshwarang 550 tse re sa tsere di lebeletse go ba ka tswa ile bangwe ba bone mme se ke se itseng hela ke itse gore bontsi jwa bana ba re ba rejectileng ke bone ba ile gore ba nna ba ya kwa ba le ka gore gongwe ba ka bona ba ka nna le sego ba hiwa tshonongwe bathe ha ile gore ke ba ile gore ba apply before the cut off date a ke go promise gore ba o re ta ba thusa ha ile gore go na le bangwe ba ile gore ba wa ba itse o ka renela maina a bone re ta ba thusa ga nya go tima ba dikolo tsa di private ba ithuta ke motho ke tima nang thata mme ke batla go bolela gore ga ke abe bana. Let me clarify this. When we advertise this, we advertise and bana ba sekolo ke one ba itshusetsang gore ba go kae. Hello, institution X, Y, and Z. We advertise the program. E be ile gore bone bana ba ithusetsa di programs tsa ba batlang go ya go teng le go dikolong tse di yang go teng. I know, I think I'll be failing my duty if I don't say this. Sengwe se ke itseng gore se ka tswa go ka tswa se sa ditiro tseo ke gore gone ha mo parlamenteng you have been. I remember when ha ke bua ka my committee of supply last. Members were complaining about corruption in Tenko Ditev. This is one of the things I looked at.
This is one of the things saying or maybe a few people at DTF, but senior some of the employees at DTF corruption. So I had to work with the new director of DTF, retaka the processes very tamaleti. Ha lo go no uta ke ne ke bua ka di board. Ho nna le di board. E se mo itela le gore motho o tahela ba apla desk officer a be le gore o nela ngwana lekwalo a re ya go student bokete. So sengwe sene seo ke sone se se dirileng gore ha ngwe bana ba hele ba sa go dikolong tse dingwe bo go hela o ka re ke timile bangwe bana. Ga ke ne le bana ope ba ithuti kwana ba ithopelang. And ha ile gore go na le sekolo sengwe se se sa bonang bana. And it's a business. They need to advertise their courses. They need to do better. No engineering, ba produce good results and everything. Students will go there. It's not a matter of just ex students young, Y students young. Supplementary. Supplementary. Muswani. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Tona re leboga dikarabo tsa gago mme re tshwenyegile ka gore bana ba dikolo ba tako go rona ba na le matshwenyego a mantsi in relation to se se diragalang ko DTF. And I'll tell you, we have some students ba neng gore ba ne ba ntse ba kgobokane ko DTF ba na le gongwe beke tse tharo go a go tsenne ba ntse ba le mo toropong ba toba ko DTF ba ta gone gore ba sponsor ba ngwe hetsa ba boetse ko malapeng a bone ka gore ba hetsa ba tsena ke moa wa boithobogo ya ne ka le potso le pedi potso ntha ke gore o ta dumala nna lo ena gore dikolo tse dingwe hetsa di butse di tshwanetse University of Botswana and di class tse di simolotse mme go na le bana ba ngwe ba ileng gore ba santse ba le mo meleng ko DTF kana ba emetse ha ke uta mo malatsing a hitileng le maabane tota ba ngwe ba santse ba emetse di call from DTF kana from this tertiary institution go bolela gore nyalo kwa la go le ready mme bankane ba bone ba ileng gore ba in the same class with them ba etse ba tsweletse mo ditlaseng go ra gore ba go sala ko morago ka dithuto mo ileng gore compromise le yone net the standard ya education e leng gore ba etse go dikolong tsa teng ne ke re gongwe le buile le reng o le tona le dikolo tsonetse ka kganyone e le so santa ka gore go ma ke re ga se molato wa bone sa bobedi tona go na le sello se sengwe se se go godimo bana ba botsa gore what is the criteria used to determine who sponsored for restatement for progression and re-sponsorship ha ke tsora o e swere potso ya teng le dirisa mothalo e go bona gore ke o yo nelwang sponsorship sa restatement sa progression le re-sponsorship o ka re go na le madubeduo mo kganya teng ke bua se ka gore se se kikile ka go ditefo mo dibekeng tse di hitileng ke tsa gore ke ne ka go bolla kganya teng le honorable triple p le malatsing a hitileng ona tsa bana bangwe ba kana tsa male bana bangwe gone go ditefo go le ka go rarabolla dikgantso letse ne ke re gongwe o e thalose honorable member of parliament ke a leboga Mesa ke a go leboga tona boko ke ne ke re parliament boko ne ke re kanya ya ba ithuto gore ba ka disadvantage it's something which is really true gore go ka dia bana batho ya ka utile mo karabang ya me re bisantse le bone gore ba emele bana ba bangwe gore go se ka disadvantage wa bana mme we are going to follow up that through BQA we are going to follow that up especially mo the public institutions ha re dumalane selo ba tsantse gore ba se dire ba tsa submission mo governmente ba tsantse gore ba retse ba dire ka go ntse yalo gompieno gongwe re santse re na le yone kgang ya go lebella gore bana ba bona di-sponsorship letters then we are going to follow up that I'm going to assign BQA to go because ke yone e leng gore lebeletse bana gore ba ska jiwa ntsoma ke yone ke ang go dira gore ba lebelele gore a mme bana bothe ba thusitswe sentle o no bua ka kgang ya gone go kgobokana mo go diega maybe let me assure that one of the improvements e leng gore ra go di dira gore most of these things next time should be done online the SLMS, the student loan management system. We are upgrading that, we are working on it, so that will stop the issue of anaba late. The second one, yabo progression, sponsorship, sponsorship. Maybe for the interest of the other members, let me try to explain progression sponsorship moving from one level NCQF, a national credit qualification framework. You have a certificate, diploma, degree, just like that. So
ke nngwe e leng gore re dira re lebeletse gore one the HRDC e re bolela gore go na le bothoki ke go kae go e leng gore tota lehatshe le thoka batho ba teng ke go kae sa bobedi spatch obviously re lebella gore na le madi a kanang kang and me in our adverts I'm going to make copies for anybody who wants. We were clear on those who are supposed to do progression sponsorship. Students sometimes are going to listen. If I can give example, we are going to do the certificate in textile, jewelry, beauty therapy, and culinary arts. We are going to do progression sponsorship. Re-sponsorship maybe for the interest also for the other members. Re-sponsorship ke le gore ngwana ga ka a hetsa khotse ya gago ngwana na agreement le dithefo ya 4 years. A sa hetse ka gore ga na gongwe o lwala kana o na faila. Le yona re nile clear mo go yona which years are we giving for re-sponsorship. I'll give you that virtual type on. Supplementary. Mr. Speaker. We have run out of time and was terribly out of time. All right. And if there's any hope of us dealing with what we agree we should do, we should end here and move on. I understand the Minister of Basic Education has a statement to make. Amalaw. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to take this moment to appreciate the opportunity accorded to me to address members of Parliament on violence in public schools. The Minister of Basic Education, Mr. Speaker, is deeply concerned by the increasing number of incidents of violence and assault in public schools. These assaults, whether between teachers and learners or between learners themselves, are becoming more frequent and more violent in nature. The Minister is also concerned that in many such cases, bystanders resort to taking videos and posting this on social media platforms rather than calling for immediate help to stop the ugly beatings and fights. Schools have been urged to investigate such matters quickly and together with the regional education offices to ensure reports reach the ministry headquarters within a week for decision-making without fail. My ministry, Mr. Speaker, has decided that due to the continued risk posed by such misconduct to health and safety of our school communities, which is exacerbated by the COVID-19 pandemic, there is need to swiftly invoke relevant disciplinary processes for appropriate sanctions to be meted to those at fault in order to ensure that such unfortunate incidences do not reoccur. Mr. Speaker, I will further like to inform this Honorable House that my ministry has put in place a pastoral policy which is designed to address such indiscipline and psychosocial issues in schools. Through this policy, schools have been divided into smaller groups or houses, as they are called, managed by a head of department, and the head of department is free to administer their house on a daily basis and take care of academic and psychosocial issues along with the issues of discipline. The pastoral policy, Mr. Speaker, is further supported by the presence of guidance and counseling staff in schools who have working relationships with local social services. The school management, supported by all staff, teaching and non-teaching, parents and local community leadership, must work together to address this disturbing trend and restore peace and safety in our public schools. Mr. Speaker, I appeal to all honorable members of Parliament
to engage their constituents to join hands with my ministry to curb this unbecoming behavior. It is our collective responsibility as a nation to instill principles of both tolerance and unity in our communities. Our reputation as a country struggling with gender-based violence is not a good example for some of our children who seem to see violence as a normal behavior and act it out in schools. The parents' raising of their children is guided by the norms of the communities in which they live and, Mr. Speaker, reflected in their children's conduct at school. If I may speak directly of the 3 most recent incidents of learners violating teachers, I can say the following, Mr. Speaker. In Mahalape, 3 incidents, Honorable Boko and Honorable Tsere, have been recorded in the past 12 months. The first incident occurred at Mokani Junior Secondary School in 2019 when a Form 3 learner assaulted the school head. Upon investigations, it revealed that the learner acted in retaliation after application of what appeared to be excessive corporal punishment by the school head. The then Form 3 learner was suspended for 20 school days, which is a clear demonstration that the behavior is not tolerated. The second incident occurred in February 2020 when a learner at Madiba Senior Secondary School assaulted a teacher who had asked him to tuck in his shirt. The student, who had a long record of misdemeanors, was subsequently, after investigation and disciplinary process, expelled from school in February 2020 and thus referred to the Department of Social Services for rehabilitation and mentoring before they can be reintegrated back into the school system. The third incident involved a Form 3 student from Moana Junior Secondary School who was expelled in September this year following a sexual assault on a female learner in the same school. The culprit has also been expelled from school, as I said, and referred to the Social Service Department for rehabilitation and mentoring before they could be reintegrated back into the school system. Mr. Speaker, the recent occurrence in Mushupa Senior Secondary School, a number of Form 5 learners went on the rampage on the 8th September 2020, damaging property and causing grievous bodily harm to a teacher in the process. Some other learners also incurred injuries at the time trying to escape from the commotion. One learner was injured while trying to protect the teacher. The incident is said to have been sparked by the theft of another student's property, in this case, a hat. A disciplinary hearing has since been instituted. Disciplinary hearing process, rather, has since been instituted, and 8 learners have been suspended for 20 school days pending the outcome of the disciplinary process. The same group of learners are also facing several charges laid on them by Mushupa Police for offenses emanating from the incident at the school. Mr. Speaker, there are also more numerous fights in schools, and some of these are also posted on social media. For example, at Mulifi Senior Secondary School in March this year, 5 Form 5 students published themselves messing around in class when the teacher, who was supposed to be with them, was absent at the time. The boys' parents were called to the school and engaged on their children's behavior, and guidance was provided, including application of corporal punishment. In another incident, in June,
Gaborone Senior Secondary, 2 boys fought over a minor issue when one boy stamped on the other's foot. This incident too was probed by the school authorities and guidance and corrective measures were applied to the culprits. In August this year at Lotsani Senior Secondary School, Honorable Ramohapi, a Form 4 learner and 5 Form 5 learners fought outside the school. The boys were fighting following the exchange of insults over relationships in school. The boys' parents were also called, along with the local chief, to the school to assist in the counseling and disciplining of these students, including applying corporal punishment. Before I conclude, Mr. Speaker, let me say this, that it will be remiss of me not to pay homage to the teaching fraternity of the Republic of Botswana for their continued selflessness in providing education in trying times, compounded by COVID and other social ills. There is no greater demonstration of patriotism and love for one's country beyond this. For this, I once more pay homage to them and can state that I shall continue to advocate and ensure the betterment of their working conditions whilst I am here. To conclude, Mr. Speaker, I would like to assure this Honorable House that my ministry has zero tolerance for unbecoming behavior and condemns the violence and assaults of both learners and teachers in schools. My ministry reassures this House that it will continue to act decisively to ensure that our schools are peaceful and safe, and that the environment is conducive for teaching and learning. To this end, I will be constituting a task team involving all stakeholders to probe this behavior and recommend on the immediate solutions to nip the problem in the bud. I have no doubt that if we all pull together as a nation, inspired by the leadership of honorable members of this House, local authorities, and others, we can restore peace and order in our schools. We also need to shun violence in every sphere of our lives, including at home and in society in general, if our children are to grow up in a friendly environment which can mold them into better citizens. Mr. Speaker, I thank you. Members, we are terribly out of time. But this is a very serious matter affecting the education system and the children. So I'll allow short questions to clarify what the Minister of Basic Education has said. Thank you very much, Mr. Speaker. That briefing, it's gratifying. I think there are two issues here. I want to ask you this question, Honorable Minister. Good at length about these issues, but there's a drug problem that we have in our schools, and we don't seem to have a program. How are we going to address this issue? Central Police in Mohabron, and I was going through the incidences that crime with the station commander. And there was nothing on drugs. But at Gaborone Secondary School, they have a myriad of problems that relate to drugs. So what strategy do we have in place that's going to address this problem that's bedeviling our schooling system? Thank you.
ke a go leboga motlotege motsamaisa dipuisano tsa palamente motlotege Raitso Tona sa ntlha la pele ga ke go botsa three short and precise questions. I want to assure you of my support word for word, comma for comma on this atrocious and devastating cases tse di diragalang ko dikoleng tsa rona. Tona, a ga o bone go le botlhokwa gore ka ha barutabana ba rona ba tlhaselwang ka teng ke bana ba ba sa ikaeleleng go tlhoagalla thuto, a ga bone go le botlhokwa gore o hire di-security companies ba nne ko sekweleng ba dise ba tlhokomele tshireletso ya matitšhara a rona. 2, ke a tshwenyega motlotege Raitso Tona, di-case tse o buang ka tsonetse gangwe le gape ke a utlwa gore ga go a go tsenelelwa ditsheko tse bangwe batsadi o taa go gagoga lawyera a re a reye o go mpuelela. A ga bona go le botlhokwa motlotege Raitso Tona gore rona batsadi ba re kana ka mantswe a mongwe ke go tlhabantsha maikaelelo a gago to maintain peace and progress at school. A ga bona go le botlhokwa gore o lotele tsi o pe motsadi a se ka bata ko sekweleng a rwele lawyera ha ta dira jalo o mo kobele ngwana wa gago. Finally, motlotege Raitso Tona, go na le mangwe makgotla a tlhola a utlwala mo diradiong ba re ba rata bana le bokamoso ja bana. A ga bona go le botlhokwa gore re utlwe mantswe a bone, re ba bone ba le kwa ga mosopa, re ba bone gongwe le gongwe ko matitšhara a tlhaselwang ka ba re thusa to mold these children. And very finally, Mr. Speaker, re tlhasetswe ke COVID-19. Matitšhara ba ma form 3, ma form 5 le ma standard 7 ba heditse go kwala mme ba kgobame ko dikweleng. A ga nne go botlhokwa Tona gore ntsha bana ba go nna ko malapeng go sale go na le social distancing e siame. And once more, Mr. Speaker, I support this minister mo go tlhabantsheng case word for word, comma for comma. Thank you, Mr. Speaker. Kantse di a hutsahatsa ke amega thata go bua ka Mosopa Secondary School ka gore ibile I've learned gore some of these students ba tswa go legae le ke tswang go golo me Tona ke tshwenyegile ka tshireletsego ya barutabana. Batho ba ba modimo ano ba setse ba nnagela ba le mo letshogo la gore le ga ngwana a sa diriseng tla mokgalema o ka nna mo diraeng. Yaanong ke re a mme ga o bone kganye ya go busetsa thupa mo sekweleng yaanong e le botlhokwa gore matitšhara ba neelwe tetlelelo ya go dira corporal punishment ya ra ka nne ntse e dirwa bogologolo kana gompieno yana gate e dirwa ke mo go gwera kore bana ba sekwele ga ba sa tlhola ba bona teacher e le sepe ebile a e le sengwe ba ka utlwa go te mogogo. Mme yaanong you have just mentioned gore one of the students o biditse le ene mogogo tota. Yaanong nna ne ke belaela gore go mo go tshwanetse gore go ka go busediwe ko morago ya bogelo e le potso kore morutabana ga a irilwe yana ke ngwana kana golo mo go tla tsamaela mo gore teachera o mongwe ena a se ka itshwara ka wa maloba ke bona motho wa modimo a na a riana a tsentse mabogo mo dikgwatleng a le ka go supa tota gore ena is not fighting the student kana o mongwe teachera ga ka ka ira yaka o mongwe. Yaanong kgannye ne ke re a ga o bone go le botlhokwa gore o oketse barutabana ba ba dirang counseling ka gore kgannye go a bona gore bana ba irwa ke ditagi tse ba di jang ba ko sekweleng. Ke re a ga o bone go tshwana kore o oketse barutabana ba ba dirang guidance and counseling ka gore ke belaela gore ba tlhaela mo dikweleng tse ga ba lekana. Ke a leboga Tona. You still have members that
not everyone who wants to ask questions will have time to ask questions. We don't have the time. And so we will have to stop somewhere. Dr. Salam. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, this is the second statement you are giving this year on children and students in discipline, especially violence against teachers. So in the intervening period between these two statements, there's been an increase. So don't you see that there's some weakness somewhere in the system that allows this increase, Honorable Minister? Secondly, when you observe the two videos where the students are attacking the teachers are holding back and the students are attacking them. Somehow it tells that probably there's a heavy burden that have put on the teachers, that they are helpless. I'm not saying they should fight back, especially the Mahalape teacher. He's a trained karateka, but you could see they were holding themselves, not fighting. So it looks like the system is putting a heavy burden on the teacher in this matters of student discipline. So don't you see that somehow your ministry has a lot to play in this in discipline? Thank you. First, all members, I must call upon the ministers to answer, and we do our with this matter. Our minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke simolle ka Honorable Hilly tota go boammaaruri ditlhotlhomiso ha di ntse di dirwa di a supa gore bana ba rona mo mahelong a mangwe ditagi tse di tseneletse ko dikolong mme kana tota ditagi ko dikolong di taka bana mme di tswa konte go go bao ba rekisang ditagi ka go lemoga gore gongwe re le batsadi le rona ka gore malatsing a bana kgotsa ba na le go nna le madi ka nako tsotlhe a tswang ko lapeng ko botsading jaanong ba gwebang ka ditagi ba ithala a ready market we e leng gore yaanong ba o rekisetsa ditagi gongwe le gone go tare ra re di lwantsha jaana re itshekatsheke le rona re le batsadi gore mme madi a ra hambana kana go tsotlhe ba ya sekolong a mme a dirisiwa sentle ga a ithelele a ba thusa go bona tsone ditagi tsonetse mme aga ke bua kana go lwantsha kgannye e tlhoka mongwe le mongwe e tlhoka ba ruta bana e tlhoka batsadi e tlhoka ba dirang le molao mme le bone re buisanya le bone re dira ditsela tse di aroganeng le bone go bona gore ba ka thusa yang go nna ba ya dikolong ba sepodisi ba go ruta bana ka bodiphatsa jwa ditagi mme ga go a lekana maikaelelo ke gore re oketse yone thuto ya mohutao re moatlhodi ke lebogela ke monokeng yago re na le badisa dikago mo dikolong ise ba ba tsamayang ba katile matitšhara ka gore kakanyo ke gore le dipatisoela tsa thuto re tshwanetse gore re ire mahelo a thuto mo ka go bitsang ka sekgowa gore child friendly environment mme gongwe ga re ka tlhotlheletsa re oketsa presence ya the security personnel mo dikolong tabo e kete jaanong re dira tikologo ya sekolo gonne e kete kgotsa yaanong gongwe ke kgolegelo kana ke toronko ke sone se e leng gore re batla go nna e re ntswa tshireletsego ya barutabana ga mmogo le bana ba bangwe ka gore tota dintwatse ga e nne ngwana hela kgomogela teachera le bone ka bobone ba lwana ka mo go sa siamang mme se se tona se re se dumela mo go sone ke one thuto ya go se dila maikutlo ya go bontsha bana motlhala wa go tshwanetse gore go iwe teng re o tshwaraganetse le botsadi le boeteledipele ka kakaretso diagente ditaga ke na tlhomamiso thata ya gore
ga go ile disciplinary process ya mo sekolong a gente ya te di neteng mme hela kgang ke gore kana tsamaiso e teng ke ya gore ha ngwana ta lebisiwa molato ka gore ngwana is a minor motsadi wa gagwe wa itsisiwe be le gore o ka tla le motsadi a tla mo redisa ka ha go tsamaiswang ka teng gore se ka nna gongwe ke te ngwana o na kgobellwa hela ka gore ke ngwana go sena yo ka mo redisang gore tsheko e tsamaisiwa ka tsela e ntseng jang ke itse gore diagente ga gongwe di nna teng ga gongwe ngwana a ne gongwe a shapile ko sekolong gongwe a ba a gobala ebe motsadi a re nseng mo go ngwanake nna ke a go itsheka gone moo ke sengwe se e leng gore se sa nketagalela gore re ka se tswalela jang konte gore ga ngwana go ngwana a iteilwe a ba a gobala diagente ga mosadi a rene wa itsheka gore ngwana a go gobaditswe ke kothao ko sekolong re ka ithiba jang gore go se ka ga nna le tsheko makgotla lwelang ditshwanelo tsa bana go boammaaruri ba tshwanetse gore lentswe la bone le utlwale ba kgala dilo tse ebile ba thusana le rona go dira tiro ya go rutuntsha bana ka boitsholo jo bo siameng ga ba le mo dikolong ke sengwe se e leng gore a se eletsa gore re thusanye le makgotla a ntseng jalo bana ba heditse go kwala tota re mo thulaganyong ya gore teme ya bobedi ya wela kgwedi yone mo bekeng e tang bana ba tao ba gololwa ba ya magaeng setse teme ya bobedi e wela ta re mo bekeng e tang re be re ba golola gore ba ye magaeng re motaosana corporal punishment ya ka o sa tswa go bua corporal punishment ka nto gone go shapa bana tota go hilwe mo go morago ga tsone tshekatsheko tse le tsone dikgang tsa go nna gore ikete bana gongwe ba otlhaiwa gongwe go hetelele go be go simola go nna le ditsheko go nna le eng jalo jalo go mmere ga se gore morutabana ga a letelesege go thelele gore o ka shapa ngwana kgang e nna gore ga ngwana a dirile mongwe molato a tsewe a ye ko go either head of department le mogokgo a itha a lebisiwe molatoa teachera o kgona go letelesega gore nyame yaanong mo neele 3 strokes kana mo neele 5 strokes le bone ba le teng ga ba lebile se ka re ka moso ebe gongwe motsadi ka konte kgotsa ngwana a iphetla gore nya ke ne ka ketekwa ke ne ka seka ka o thaiwa sente ebe le gore jaanong teachera o simolola a go gagoga tota ke one maikaelelo ga se gore bana ba seka ba shapiwa ga ba otlhaiwa ga go ntseng ka teng mme ke dumalana le wena gore re ntse re na le barutabana ba guidance and counseling ba rwele tiro e ntsi ga ba bantsi thata mo dikolong ba dira yone counseling ka ga ba na le go ruta ane ke sengwe se re se lebeletseng gore re bone gore re ka ba imolola jang mo kgwelong wa gore ba diretsa counseling ba ruta gape ke sengwe se e leng gore ke se lebeletse ka leitlho le le ntšhotšho re tshabang second statement ga ke itse gore ke ntshitse statement ga e le gore ke gakologela sente morago ga incident ya Mošopa ye e leng gore e ka ke maloba ya mahala pele yone ne ra dira jalo re be ra go kgalema re be re koba ngwana mo sekolong ke sengwe se e leng gore se teng ke sone o bana re bua yana re kopa bana le sabe bothe re le boeteledipele re le ha dikgosi ko ba leng teng mekgatho yotlhe hela e ka re thusang go aga le go bopa ngwana ka gore tota hela maikaelelo le maikemisetso a me le maikutlo a me ke gore ko dikolong re dire mo go tweng ka sekgwa restorative justice gore se ka nna hela gore nya re tabo re lele ka hela re sa le ke go bopa ka gore re eletsa gore dikolo di re thuse go bopa motho yo ka nnang le bokamoso yo e leng gore ka moso clarification teachers holding back ke tsuru clarification ke na le nako Mr. Speaker kana
ga tona go ga yo ke arabe ya bohelo ya ga re tshaba gore barutabana we holding back nya so seo re tshwanetse ra kana barutabana in addition go ruta ke batsadi le bone ko sekolong na ke ba kholela gone gore they don't fight back go ka hakamatsa ile gore jaano teachera ya no le ene wa lwana o keteka ngwana go mo ke go supa boikarabelo jo e leng gore bo a letelesega kante bo a amogelesega gore ga ngwana a itsaya jaaka bone ba be ile gore morutabana wa ikgapha wa itshwara gore e se ka jaanong ba tshwana hela ra se ka ra itse gore teachera ke o he ngwana ke so se ile gore ba tshwanetse ba tswelele ba se dire ka gore ha ngwe gape le go to fight back bana ba le mo go so ba lokalokalo go kgona go helela ile gore teachera gongwe o gobetse le go heta ka ha gongwe go ne go simologile ka teng sone seo ke se ileng gore rotloetsa gore tota go se ka ga nna le ntwa gore tle re kgone go dira kgalemo sentle re sa re ya re wena o ne o le mogolo ngwana go khota e be le gore le wena wa ipusulusetsa ga se go mo go ka re thusang go hokotsa dintwa tse re di bona mo dikolong mme aka ke bua ta tswelela le ka thulaganyo e ke buang gore ra go e dira mme re ta tswela re ntse re le go disanya le lona